এই ভিডিওটিতে আমি ফ্রেন্ডশিপ ইংলিশ এসএটি 150 ওয়ার্ডসে পয়েন্ট ওয়াইজ ফুল 6 মার্কের জন্য উইথ আনসার সব দেব। তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো। যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে, কেননা HSLC এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট নোটস এই চ্যানেলটিতে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালেও দেওয়া হবে। HSLC 2022 এক্সামে ইংলিশ এসে রাইটিং জন্য ফ্রেন্ডশিপ এসএটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হয়, কেননা প্রিভিয়াস ইয়ারও এই এসে রাইটিংটি এসেছিল। তাই তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো, তারপর এসেটি লিখে শিখে নেবে। প্রথমে তোমরা ফ্রেন্ডশিপ এসেটিতে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্টার্ট করবে। ম্যান লিভস ইন সোসাইটি, হি কান্ট লিভ অ্যালোন, হি ওয়ান্টস টু লিভ উইথ আদার্স, হি ওয়ান্টস এ কম্পেনিয়ন, হি ওয়ান্টস টু মিক্স উইথ হিম, হি ওয়ান্টস টু টক উইথ হিম, হি ইজ হিজ ফ্রেন্ড, হি হ্যাজ সিনসিয়ার লাভ ফর হিম। তারপর হু ইজ এ ট্রু ফ্রেন্ড, এই পয়েন্টটি লিখবে। ফ্রেন্ডশিপ ইজ দাস দ্য সিনসিয়ার লাভ অফ ওয়ান ম্যান ফর অ্যানাদার। A true friend is a real bond in life, but a true friend is very rare in this world. A true friend is one who stands by his friends in well and woe. He shares not only his joys but also his sorrows. A friend in need is a friend indeed. A true friend is selfless in his love. A true friend acts as a friend, philosopher and guide. A true friend is an asset of life. তারপরে পয়েন্ট লিখবি হু ইজ এ ফলস ফ্রেন্ড। We should be on guard against a false friend. A false friend is not a friend at all. He is a cheat. He comes to enjoy at our cost. He stays with us so long as we are well off. The moment we fall in danger or evil days, he goes away. A false friend should never be trusted. তারপরে লিখবে একটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে লাইন, prosperity brings friends and adversity tries them. Thus goes the proverb. A false friend should be avoided like a snake. তারপর লিখবে influence of friends. Friends exercise a great influence upon us. True friends are our best well-wishers, but bad friends or false friends ruin our life. They do us harm. A man is known by the company he keeps, so we choose a friend carefully. শেষে লিখবে কনক্লুশন দিয়ে, we should make friendship with the good, we should avoid the company of the evil, we should make friendship with a man of character only. It is difficult to find a true friend, but he who has found a true friend is indeed a blessed person. So এটি একটি ছিল very important English essay writing for HSLC exam 2022.